Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutyanno bannaffe yabatuliriza. Ziweze Satu ez'amakya agaleero Agookya mu bujjuvu ku 107 akatonyeze 9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Nze Tamale Yahya Ssali okugabasomera. Ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu eri minisitule evunanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi nga bagamba nti minisitule eno etuuka okuŋŋaanya ssente okuva mu gavumenti ez'ebitundu kyokka ssente zino ne wataddizibwayo n'akamu kuyamba ku gavumenti zino ez'ebitundu. Kino kizze oluvannyuma lw'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Ethel Naluyima okusaba minisitule y'ebyensimbi okulekeraawo okukuŋŋaanyanga omusimbi oguwerako okuva eri gavumenti ez'ebitundu wabula ate ne baleka abantu bano kusigala nga badooba babalekera omwaganya nabo basobole okukozesa ku ssente zino zigase abantu abazisasula mu bitundu byabwe. Naluyima ategeezezza Paalamenti ebadde ekubirizibwa amyuka sipiika Bangirana Thomas Tayebwa nti balinda okulabika nga waakiri basobola okuddizibwa ku misolo egyo ebitundu bisobole okuba nga bitambula naye gufuuse muze ddala ogwa minisitule y'ebyensimbi obutabaddiza kasente wadde n'akamu ekintu ekibakalubiriza emirimu. My prayers is that at this time, finance, as much as it collects it, let it timely remit back. Local governments are really disturbed and they cannot do work. So our request is to see that let's have not more than 2 weeks. When that money has been got by Ministry of Finance, let it be remitted back to the local governments so that they can dispense of their duties and they are able also to do work, even to reduce the conflicts. Some of the conflicts are right out of that money. I beg that finance really constantly. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba ategeezezza nti gavumenti etwala emisolo egisoloozeddwa kuva mu butale saako ezo engassa ezikubiddwa abantu nga abo ab'oku nguudo n'ebirala saako n'egyo emisolo egisoloozebwa ku maduuka agalina okutambuza emirimu n'ababizinesi abalala kyokka bino byonna biva eri gavumenti ez'ebitundu naye ne balimu okuzayo wadde akasente okulabika nti bayamba abantu mu bitundu bino. The minister takes away levies, licenses, fines from markets and market dues. These, under the law, are supposed to remain with local governments. So the minister state, under which law does it take away levies, market dues, fines from local governments? Right, Honourable Speaker, that's why urban authorities are rotting away in the garbage, because the money from levies, from markets, are supposed to be reused to clean and make up all these obligations. To the Minister of Finance, for example, takes money in July from the local governments and returns in September. So how do you operate? So the motion, and that's why I am glad today that recognizing the effectiveness of my shadow minister for local government, that you will not forget this matter until you do your work, until you act within the law. Right, Honourable Speaker, the minister is acting outside the realm of the law in as far as these local revenues are concerned. Amyuka sipiika wa Paalamenti Bangirana Thomas Tayebwa ategeezezza nti yafeesi ye egenda kuteekateeka olukiiko olugenda okutuula mu minisita w'ebyensimbi saako akulira oludda oluvuganya ne gavumenti mu Paalamenti n'omubaka mu Paalamenti omukyala wa disitulikiti y'e Wakiso okulaba ng'ensonga eno bagituulamu era esobole okuggwa. Are the arguments we should have used when we are doing the appropriation. It's not the minister who passed the budget. It is us. The minister gave us a proposal. We took his proposal. Why didn't we invoke all this and we put it directly at local government? So we are the ones, we did it. So I don't want to come here and I blame the minister, I put it on the minister, and I kept telling your neighbor colleagues, listen, I know the minister made very many proposals which we rejected here and many proposals which we accepted. This is one of those which we accepted. So please, let's go back. I will arrange a meeting between the Minister for Finance, the Attorney General, the ROP, and the Honorable Narima, so that this issue is discussed and we... Mu ngeri y'emu omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga Thomas Tayebwa alabudde ababaka ba Paalamenti ne bannayuganda okutwaliza wamu okubeera abeegendereza nga beewola ensimbi okuva ku bawozi b'ensimbi bayite ba money lenders
abatategerekeka bayogeddeko nti abamu balina ebigendererwa ebyokubabbako ebyabwe okubaswaza n'okubonoonera amannya. Sipiika Bangirano okwogera bino kiddiridde ababaka okwekubira endulu eri paalamenti nga bagamba nti basusse okufuna okwemulugunya okuva eri abantu be bakiikirira okuyisibwa ng'ebyonziira n'okubanyagako ebyabwe ng'omulimu guno gukolebwa bamanerenda bano. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Napark Nakuti Faith agamba nti amagoba bamanerenda ge basaba abantu gali waggulu ddala ng'ate paalamenti yayisa etteeka erikugira abawozi b'ensimbi okubinika amagoba agasukkiridde eri abantu. It is unfortunate that the Ministry of Finance and Planning, which is supposed to take charge of that sector, has left it to whom it may concern. The question of moneylenders in our country is overwhelming. They extort money anyhow. They charge exorbitant rates to anybody they wish. So that case must be addressed urgently. The minister responsible for micro lending sector, the ministry is supposed to bring guidelines highlighting the maximum or the range in which the interest that the money lenders should charge. Omubaka wa Bugabula South Maurice Kibalya asabye ministry ezikwatibwako ensonga eno okuvaayo mu nnambiro nga emberenge tennagaga. It's a scandal, right, Honorable Speaker. These people, you are supposed to pay 4,000 per day as their money for the paying back the loan. If you miss 2 days without paying, just know these people will come for you. Right, Honorable Speaker, our prayers. The Minister for Internal Affairs should really investigate who are these untouchables. These people that come with the Nkoni, the police fears them. Lastly, right, Honorable Speaker, the Prime Minister, Madam Majegere, should really come into the rest of these people. Wanamyoka Speaker Thomas Tayebwa wasinzidde n'alabula ababaka okwewala abawozi b'ensimbi zino bettanira ennyo zi ssako za paalamenti ng'era olw'ebikolwa bya bamanerenda bano kyekyawaliriza paalamenti okuyimiriza ababaka bano okwewolayo. If you want to deal with the money lender, go and do it outside, okay? Outside the network of parliament and at your own volition so that we are not responsible in any way. If you go for daily, then they arrest you daily. And we want to be responsible. But honorable colleagues, you know your targets, so I want to caution you that be cautious of these people. Be very, very cautious. They are going to embarrass us. They can blackmail us. We are targeted because of the positions. Some of them believe if you arrest an MP, honorable colleagues will say, no, all of us bring money. Some of your opponents will know which money lender you're dealing with, go through him or her, and they arrest you. You get embarrassed in a constituency. Tayebwa era alagidde yafeesi ya Ssaabaminisita w'eggwanga okukwasaganya minisitule ezitali zimu okulaba nti ensonga z'abawozi b'ensimbi abatagoberera mateeka bakolwako ng'amateeka bwe galagira. We need an urgent action in those areas which are already affected. And the Minister of Internal Affairs has structures in all of these areas. You have the RPC, you have the DPC, so they can easily get reports and look at the action to be taken quickly. But then, Prime Minister, Right Honorable, this issue specifically we are assigning it to you to coordinate so that even other ministries, and since you're from the region, you know the issues very well. I think update us next week on Wednesday. Nga vulugu okusikangana ebitogi okweyogerera ebisongovu n'amafuukule kukyagenda mu maaso mu kibiina ky'ebyobufuzi kya FDC ate abalondebwa mu kibiina kino abamanyiddwa nga badelegates basazeewo okukuba ebirayiro wakati mu kusika era omuguwa ne ssentebe ow'ekibiina kino ambasada Waswabirigwa saako n'abakulembeze abalala. Okulayiza bano kwabadde ku Sana Hotel mu kibuga eky'Iganga era nga ku mukolo guno badelegates bano baalaze nga bwe bali abanywevu ddala abagenda okukola obutaweera okulaba nga FDC esobola okugenda mu maaso. Ambasada Waswabirigwa wabula avumiridde ekikolwa kino ekyokulonda saako n'okulayiza abantu bano era ng'ono agamba nti enteekateeka eno ekibiina tekigimanyiiko nga wabula nga waliwo abamu ku bammemba bo abataafuddeyo ku nsonga eno era bano ng'okuva
emabegako awo wadde waaliwo okusika omuguwa mu ngeri y'okulonda abakulembeze bano baasalawo okwetaba mu kulonda kuno n'oluvannyuma baasazeewo okulayiza abantu baabwe be basobodde okuba nga balonda. Julius Galisonga ng'ono memba wa FDC ng'ono memba ku kakiiko ka FDC akavunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka era nga yasobodde okuba nga akulemberamu okulayiza abakulembeze bano. Bano yabasabye okubeera nga babeera ekyokulabirako ekirungi basobole okutwala obukulembeze mu maaso obunaayamba ekibiina kya FDC okubeera nga kitambulira ddala bulungi. Nassa Mudyobere nga ono yakulembera bannamateeka ba FDC naye yategeezezza nti ddala okulonda kuno okwakaggwa kwabadde kwa mazima na bwenkanya era nga kwabadde kukwatagana ne ssemateeka w'ekibiina kya FDC ng'agamba nti bonna abadelegates abasobodde okuba nga balondebwa ssaako n'okubeera nga balayizibwa bateekeddwa okukola emirimu gyabwe wabula n'abakubiriza okulaba nga basobola okwolesa amazima n'obwenkanya mu mbeera eno. The election was lawfully conducted. We went through a normal process from LC1 to the district level. We have voted from the village to the district upon a directive of National Executive Committee. Therefore, whatever we have conducted is within the laws of FDC. All those two conferences that you're hearing of, they need delegates. So we are now creating delegates who are going to put things right. That small issue you are seeing here and there can only be put right by a properly constituted delegates conference. And the properly constituted delegates conference must have properly elected delegates. Abubeka Maganda ng'ono ye ssentebe omujja eyalondeddwa wa FDC mu kibuga eky'Ejjinja yasabye wabeerewo okukkira ddala ku muntu owa wansi okwongera okusima emisingi gya FDC kubanga ekyali nnyo mu bantu. Ng'ono yategeezezza nti kino kyakubayamba nnyo okulaba nga bongera okunywera bonga ekibiina. Ye William Ebusa nga ono ye nannyini ntebe wa FDC mu ttundutundu era Northern Division Ejjinja naye yategeezezza nti ekifaananyi kye balina ekya FDC kati kyetagira ddala okukkira ddala mu bantu wansi okwongera okulaba nga beenyweza 2026 wanaatuukira n'ategeeza nti kino kya mugaso ddala okulonda abakulembeze abajja basobole okuba nga batambuza ekibiina kino nga bwe kyetaagisa. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa alagidde Ministry of Buvunaanyizibwa ku by'enguudo okukwatagana n'abakulembeze mu kitundu ky'Ebbaale okulaba engeri oluguudo lwa Kayunga Galiraaya gye luyinza okuddaabirizibwamu nga teruleese bubenje mu bantu. Kino kiddiridde omubaka wa Paalamenti akiikirira abantu b'essaza ly'Ebbaale Charles Tebandeke okulajjanira Paalamenti ku ngeri obubenje gye bweyongedde ku luguudo luno olukolebwa olw'ebikozesebwa ebitali ku mutindo. Ng'omubaka Tebandeke agamba nti ebigulumu ne malamu ebisibwa mu luguudo luno biviiriddeko obubenje okweyongera nga kati abantu abasoba mu 10 be bakafiira mu bubenje buno mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka. From Friday up to Sunday, my constituency experienced a serious road accident where I lost close to 12 people. The cause of the road accidents is as a result of the shoulder work done by UNRA under regular road maintenance as mandated. Mud and silty soils beside the road, which is heaped and compacted. It lacks the maram that makes it a real concrete maram road for usage. And sunny season, the dust is too much. This causes serious accident where people have lost lives. In my prayers, Right Honorable Speaker, I pray that the Ministry of Works and Transport accounts for such regular maintenance alongside Kayunga Bale Galilaya Road. I also pray that, Honorable Speaker, in the same manner, I pray that the people of Bale who have lost their dear ones, I pray that the government compensate. Bw'atyo Minisita w'ebyenguudo Fred Byamukama omubeezi n'omumyuka wa Ssaabaminisita ow'okusatu Isanga Lukiya Nakadama bategeezezza nti bakwogerezeganya balabe engeri ensonga eno yeesobola okukolebwako. I've heard from my own colleague, on behalf of government, we are sorry, but after here I'm going to get in touch with you. We see if there are the heaps of maram there causing these accidents, we can work on that one very fast. Meanwhile, as we look to work on the permanent situation that our people don't get accidents anymore. I'm going to get in touch with you after here. We sought to save our people. Thank you. Right Honorable Speaker, the honourable member said the President has been giving assistance. So we are going to pass on this information to His Excellency the President, and he will request for that. Abakyala mu ggwanga naddala abawangalira mu kitundu eky'Ebbaale mu disitulikiti y'e Kayunga bakubiriziddwa okukola ennyo olwo eggwanga lisobole okukulaakulana.
ng'okubiriza kuno okwenkulaakulana kukoleddwa mubaka w'essaza ly'Ebbaale Charles Tebandeke bw'obubaka bwatiisa omuyambi mu yafeesi ye Ekitimbwa Kidde Esther bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'okusonda ensimbi okuzimba essomero lya Dalton Senior Secondary School erisangibwa Ekitwe mu ggombolola y'e Kayonza e Kayunga. Akubiriza abakyala okubanga tebeefeebya n'okwereka emabega mu nteekateeka zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu constituency eno ey'Ebbaale. Era bw'atyo akubiriza abakyala okuba abasaale mu kukola ennyo ate n'okwegattira mu nteekateeka basobole okubbulula ekitundu kyabwe okukijja mu bwavu ate okuyigiriza abaana empisa n'okwenyigira mu kusomesa abaana. Era bw'atyo yensonga lwaki nange ng'omukyala yansembeza mu kaweefube okubanga ate atumbula abakyala kubanga mu nteekateeka zonna kijja mbeera kyangu bw'abanga alina enteekateeka z'agenda okubanga ateekateekera abakyala b'omu constituency eno ate okuyita mu mukyala nze atuula mu ofiisi era nga nze personal secretary we atuula ku kitabe eky'ekitimbwa. So abakyala balina okubanga basitukiramu okubeera abakalabakalaba ate okwenyigira mu nteekateeka ez'enjawulo baleme kwenyooma na kwefeebya na kulowooza nti buli kintu kyonna abaami balina okukikola naye ng'ate nabo balina obusobozi obanga babaako kye bagatta ku kitundu kyabwe mu maka gaabwe ne mu Bbaale constituency ate ne mu ggwanga okutwaliza awamu. Kabazi Ruth amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga era nga yakiikirira eggombolola y'e Kayonza ku lukiiko lwa disitulikiti akubiriza abazadde okwerekereza byonna bye balina okukola baweerere abaana baabwe n'okukuuma abaana mu luwummula luno. Kubiriza abazadde n'okubeebaza olw'okuweerera abaana taamu yino egenze kuggwaako beebala abasasudde ebisaanyizo by'amasomero ate era twagala okubakubiriza nti abaana bagenda mu luwummula naye beetaaga security ey'amaanyi ate n'okubafaako okubeera nga babawa akadde akasoma ku bitabo byabwe basobole okudda mu third term nga bali well equipped kubanga mu third term ate term ebeera ey'amaanyi so endala zonna ziyinza okufa naye third term gye babala kuba omuntu gy'aba alina okweyongerayo mu kilaasi ey'enjawulo. Nga disitulikiti ffe tukoze ogwaffe naye ate abasomesa nabo tukyabeegayirira bongeremu amaanyi. Kayunga disitulikiti mu byenjigiriza tukyali wala twetaagira ddala omusingi ogw'amaanyi ku lwa Kayunga sobole okufuna abakulembeze ate n'abaweereza ab'amaanyi gye bujja kubanga gino gy'emiti emito gyaffe gye gigenda okuggumiza Kayunga so bwe tulagajjala wabeerawo gaapu. Twagala okusaba era abakulu b'amasomero nabo kolagana obulungi n'abazadde. Ye Amina Nalubega nga yatwala ebyenjigiriza ku lukiiko lw'eggombolola y'e Kayonza era ng'akiikirira omuluka gw'e Nakyesa ku ggombolola afalaasidde abazadde obutalagaya mu kukuuma abaana kubanga Bassedduvutto bakanudde amaaso ng'awadde n'ekikolwa ekikyanoonyerezebwako. Poliisi Sedduvutto bwe yeegatta n'omwana Sedduvutto bwe yagezaako okusobya ku bbujje mu kitundu ekyo. Kubiriza abazadde baffe abalungi tumazeeko olusoma lwaffe olwa ttaamu ey'okubiri naye batwale obuvunaanyizibwa okukuuma abaana baffe ng'abasomesa babadde babakuuma ku masomero. Twafuna obuzibu ku lunaku olwokusatu muliisa maanyi Sedduvutto bwe yali akukwatidde omwana eyali yakava ku ssomero. Kati n'olw'ensonga eyo nkubiriza abazadde baffe abalungi tutwale obuvunaanyizibwa okukuumira ddala abaana baffe. Ebikangabwa bingi bye tuzze tufuna era kyaliko ku Namatogonya CU omwami omu bwe yajja n'ajja omwana ku ssomero mbw amutwala mu wabbaluwa y'amusomesa so nga ate alabika yali kisala mutwe. N'olw'ensonga eyo abazadde tutwale okukuuma abaana tutwale obuvunaanyizibwa ng'abasomesa baffe badde batwala obuvunaanyizibwa nga bakuuma abaana nga bali ku masomero. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Oluvannyuma lwa gavumenti okugaana abasuubuzi okuddamu okwetuukira ku malundiro ag'enjawulo abakinjaji basabye gavumenti okuddamu okukkiriza abasuubuzi b'ente okutuuka ku malundiro okusuubula ente singa bwe guli mu kiseera kino ng'abalunzi bazeetuusiza mu butale obw'enjawulo. Isa Muhammad omukinjaji mu katale k'Emmengo agamba nti ente ezireetebwa zibeera ntono ddala naye ate ne zitundibwa ku bbeeyi ya waggulu. Bw'atyo n'asaba gavumenti okukkiriza abasuubuzi okwetuukira mu malundiro okulaba nga tebafiirizibwa wakati mu mbeera eno.
Bino bye by'emizannyo omugookya ag'essaawa eno. Ekitongole kiddukanya omupiira mu ggwanga ki Federation of Uganda Football Association FUFA kivudde ne kikakasa ennaku ze kitaddewo ate okulaba nga kisobola okuteekerateekerako omupiira gwa KCCA ng'eyambalagana n'ettiimu eya URA mu kikopo ekya FUFA Super 8 ku mutendero gwa semi-final. Enteekateeka y'omupiira gwalina kuzannyibwa ng'ennaku z'omwezi 2 ku lunaku olwa Sande, wabula guno gwayongezebwayo oluvannyuma lw'okufa kw'omutendesi wa ttiimu eya URA Sam Timbe ku lw'omukaaga. Kati omuzannyo guno gugenda kuzannyibwa olunaku olw'enkya ku lwokutaano nga 25 okusalawo ayo agenda okwambalagana n'ettiimu eya Bull ku luzannyo lwa fayinalo, nga Timbe ow'emyaka 69 yafa ku lunaku olw'omukaaga bwe yali addusibwa mu ddwaliro erya Bakase Hospital okwongera okujjanjabibwa, era bw'atyo yazikibwa ku lunaku olwokubiri. URA yasobola okuba nga eva mu nkambi ku lunaku olwokusatu wansi we yali amyuka omutendesi Fred Muhumuza, era nga wagenda kubeerawo ekiseera ekyakasiriikiriro ng'omuzannyo tegunaba kutandika olunaku olw'enkya okujjukira omutendesi Sam Timbe mu ngeri y'okulaba nga enteekateeka eno esobola okugenda obulungi mu maaso. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga erya China Xi Jinping olunaku olwokubiri yalemeddwe okulabikako mu lukuŋŋaana olugatta amawanga okuli Brazil, Russia, China, South Africa mu nteekateeka y'okulaba nti babeerako ebyenkulaakulana ebyenjawulo bye basobola okwogera, ng'olukuŋŋaana luno lumanyiddwa nga BRICS era nga lwabadde mu ggwanga erya South Africa mu kibuga Johannesburg. Ekyewuunyisa, Xi Jinping yatuuka mu kibuga Johannesburg ku lunaku olw'Emmande asobole okwetaba mu lukuŋŋaana luno olubeerawo buli mwaka omulundi ogumu okutunuulira ensonga z'ebyenfuna, era nga yali atunuuliddwa nnyo okulaba ng'asobola okutuusa obuweereza bwe n'okwogerako eri abantu abeetabye mu kuŋŋaana luno okuli omukulembeze w'eggwanga erya Buyindi, Brazil sako ne South Africa. Wabula omukulembeze w'eggwanga lino erya China teyalabiseeko ku mukolo wadde nga mu ggwanga erya South Africa yabaddemu, era nga tewabadde na kunnyonnyola kutereevu. Wabula mu kifo ky'ono okulabikako ate yasindika Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi China Wang Wentao, era ng'ono yasobola okuba nga atuusa enteekateeka eno. Wabula mu biwandiiko bya Xi yannyonnyola ng'alaga amawanga ag'enjawulo g'atasobola kwogerako na kwatuukiriza, n'ategeeza nti waliwo eggwanga erimu nga ddyo litunuulidde nnyo engeri y'okulaba nga lisannyalaza embeera z'ebyobusuubuzi wonna okwetooloola ensi, ng'eggwanga lyonna ligezaako okusituka okuggyayo obwangu okulaba oba ddala basobola okuba nga bafuukako yadde. Agamba nti eggwanga eryo lyatayatuukiriza ate lyo ligezaako lituulako. Wabula ono yategeeza mu kiwandiiko kino nti engeri gye batunuuliddemu enkola ey'omukago guno ogwa BRICS y'amaanyi ddala, gye bagenda okusinziirako okulaba nti basobola okwetakuluzaako eggwanga eryo lyagamba nti limaamidde awantu wonna mu nsi. Y'omukulembeze yekka ow'omukago guno atasobola kulabikako mu ggwanga erya South Africa mu lukuŋŋaana luno wadde nga mu ggwanga yalimu, wabula nga ne omukulembeze wa Russia Vladimir Putin wadde teyasobola kujja mu buntu olw'okunoonyezebwa kkooti y'ensi yonna, naye yasobola okuyita ku mukutu ogw'omutimbagano n'asobola okwogerako eri olukuŋŋaana luno mu mbeera eno. Ekyewuunyisa ate ye Xi ono ate alabikako mu lukuŋŋaana luno ate oluvannyuma okwetaba ku mukolo gw'ekyeggulo n'omukulembeze wa South Africa Cyril Ramaphosa sako n'omukulembeze wa Brazil Lula da Silva n'owa Buyindi Narendra Modi wakati mu ngeri eno. Okubulawo kwa Xi kwali kwa kyewuunyo okutaaliko kunnyonnyola, era nga bannamawulire bagamba nti bagezako n'okunoonya abasajja be okubaako bye bannyonnyola, naye abakulu bagamba nti bino tebyetaaga na kunnyonnyola kubanga tewali nsonga yonna ya njawulo, nga byonna obubaka obwali bulina okutuuka omukulu ono yabutuusa. Owuliriza Agookya nga gakutuukako okuva wano ku 107.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo, nga mpunzika ag'ekiro ekyaleero kangabadde mu bufunze.
Ababaka ba Paalamenti bavuddeyo ne balaga obutali bumativu olwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi nga bagamba nti minisitule y'ebyensimbi esusse okujja ssente ku gavumenti ez'ebitundu omuli ez'omusolo gw'obutale zifayini ezikubibwa abantu layisinsi n'ebintu ebirala kyokka abantu bano tebaddizibwa ku nsimbi kulabika nga babayambako mu bitundu ate ensimbi gye ziva. Omumyuka w'omukubiza wa Paalamenti Thomas Tayebwa alabudde ababaka ba Paalamenti ne bannayuganda okutwaliza awamu okubeera abeegendereza nga beewola ensimbi okuva mu bawozi b'ensimbi ba money lenders abatategeerekeka. Bayogeddeko nti abamu balina ebigendererwa eby'okubabbako ebyabwe okubaswaza n'okubononera amannya. Eddakiika 26 ziyise ku 3 ez'amakya ga leero mu bujjuvu ag'enkyeyaliro bwe gatyo bwe gabadde. Nze muzzukulu wa Mugema Tamale Yahya Ssali tova ku mukutu Paalo Fama.